We have listened to the Murli about the power of thought, Hemos escuchado la Murli acerca del poder del pensamiento. and I am telling Enrique that he's too physical. Y le estoy diciendo a Enrique que eres demasiado físico. But actually, I should say differently. Pero tenía que haberlo dicho de forma diferente. Your thinking is linear. Tu pensamiento es demasiado lineal. Es lineal. Yes, and this is normal. Y esto es algo normal. And especially the normal education forces you to think in a linear way. Especialmente la educación formal te enfoca a pensar de una forma lineal. Because when you are body conscious, Porque cuando uno es consciente del cuerpo, body conscious means that you experience reality via your senses. conciencia del cuerpo significa que experimentas la realidad a través de tus sentidos físicos. So any physical experience is in the context of chronological time and local space. Cualquier experiencia física se experimenta a través de un tiempo cronológico y a través del espacio. And we tend to think that something is either this or that. It cannot be both. Tenemos a pensar que o algo es así o asá, pero que no puede ser ambas cosas. And Simultáneamente, sí. you find that Gyan is paradoxical. Y encontramos muchas veces que el guiar no es paradójico And it's not fixed. y que no es Algo fijo, que no es algo fijo, que no es algo definido, fijo, ¿no? And the person with linear thinking, he generally or she generally thinks that something is what it looks like. Y la persona que piensa de una forma lineal suele pensar de las cosas que son como las ve, ¿no? And people ask, is this a karmic account, or is this drama, or is this, or is this that? Y la gente hace la pregunta, pues esto es una cuenta kármica, es esto drama, es esto aquello, es esto lo otro. And I say, you don't know, it could be anything, you decide what it is. Y yo digo, pues no lo sé, puede ser cualquier cosa, tú decides lo que es. And a linear person doesn't like that answer, Y la persona lineal no le gusta esta respuesta. because it seems against normal life to decide what something is. Es una vida normal, ¿no? El decidir lo que algo es. But Baba says you do that all the time. Y Baba dice, bueno, vosotros haces esto todo el tiempo. You say, this person did this and it was a bad thing. Esta persona hizo esto y esto fue una cosa mala. Because the linear person thinks in pleasure, pain. Porque la persona lineal piensa en términos de dolor y placer. Because the sense perception is either something nice or something not nice. Porque la percepción sensorial es que o es algo es agradable o no lo es. So our whole thinking is based on this or that, left or right, you know. Nuestro pensamiento está basado así, ¿no? But he has always at least 3 things happening all at the same time. Baba. Yeah, Baba. Que Baba siempre está como mínimo 3 cosas sucediendo simultáneamente. If you see the Murli today, he was looking at us in terms of you are the highest in the beginning, in the middle, in the end, in the eternal, in all at the same time. Baba estaba diciendo hoy, por ejemplo, que vosotros sois los más elevados en el principio, en el medio y en el final, o sea, que él está viendo todo el tiempo, ¿no? And for Baba, all of time is spinning all the time. Y para Baba todo el tiempo está como rotando constantemente. For us, we have 5 minutes ago, that's a past. 5 minutes in the front, that's the future. Para nosotros es como 5 minutos fue lo que pasó y bueno, ahora 5 minutos lo que va a pasar en el futuro. And here we are in the present. Y aquí estamos en el presente. So you're very, limited by this type of idea about Y reality. uno está como muy limitado, ¿no? Por este tipo de idea, ¿no? De la que es la realidad.
And your education doesn't allow you to think in any other way. Y tu educación no te permite pensar de ninguna otra forma. For example, if you are an indigenous person from anywhere, Si, por ejemplo, si eres una persona indígena de cualquier lugar, they have not been educated, ellos no han sido educados. usually. I mean, if they're lucky. Si son afortunados, no han recibido una educación normal, como la recibimos nosotros. So they are very conscious about nature. Ellos son muy conscientes acerca de la naturaleza. They're also very conscious about ancient kind of spiritual stuff. Son como muy conscientes también de temas antiguos, ¿no? Ancestrales, espirituales. And their consciousness is connected to magic. Y su conciencia está conectada a la magia. And magic is a word that people use for something they don't understand. La magia es una palabra que la gente usa para algo que no entiende. And like, for example, if you have a cell phone and you show it to somebody in the 15th century, they will kill you. Si tú tuvieras un teléfono y se lo pudieras enseñar a alguien del siglo XV, te iban a matar. Pensarían que era como una brujería, ¿no? And Magia negra, ¿no? yeah, they will either kill you or worship you, one or the other. O bien te matarían o te adorarían, ¿no? Yeah. But mostly when people encounter something they don't understand, they don't like it. Pero en general la gente que se encuentran con cosas que no entienden no les suele gustar. So people like things that they can control. La gente le gusta cosas que pueden controlar. So they don't like death, for Por ejemplo, example. no les gusta la muerte. They don't understand death No entienden la muerte because of their education. debido a su educación. Now Baba's giving us a different Y education. vamos a dar una educación diferente. And he says, you must understand that you are immortal. Y Baba nos dice, debéis entender que sois inmortales. But you cannot perceive immortality through sense perception. Pero no podéis percibir la inmortalidad a través de la percepción de los sentidos. So, to me, a good way to access your immortality is when you realize that there's no difference between whether you're alive or you're dead. Para mí una buena forma de acceder a la inmortalidad es cuando tú te das cuenta que no hay diferencia entre en realidad estar vivo o estar muerto. Now, you tell that sentence to a normal person, they will kill you or worship you. Y tú dices esto a una persona normal y bien te van a matar o te van a adorar. But mostly they will kill you. Pero la mayor parte de veces igual te matan, ¿no? Because it doesn't fit with their ideas. Porque no, eso no encaja con su forma de pensar, con sus ideas, ¿no? So Shiv Baba says, you people don't understand anything. Y sí, Baba nos dice, vosotros no entendéis nada. Because you operate with your senses. Porque vosotros operáis siempre con vuestros sentidos. And sense perception is deceptive. Y la percepción sensorial es engañosa, ¿no? So when you look at a person, you see their face, Y cuando tú miras a una persona, pues ves su cara, which involves many judgments. que también Eso implica. se va asociada a muchos juicios que uno tiene, Right, ¿no? you say, this is male, this is female, this is young, this is old, this is beautiful, this is ugly. Es hombre, es mujer, es feo, es hermoso, es... But none of it is true. pero nada de eso es verdad. Because you cannot see the beauty of the soul through the sense perception. Ya que no puedes ver en realidad la belleza del alma a través de la percepción de los sentidos físicos. But you can see signs of it. Lo puedes ver como signos de ello, ¿no? Señales. And when your mind is more subtle, more refined, those signs are more visible. Cuando tu mente es más sutil y más refinada, esos signos son más visibles.
right? Because you look behind what's visible and you pick up the sparkle in the eye and the vibrations and stuff like that. Uno pues puede percibir cosas más sutiles, el brillo detrás de los ojos, aspectos más So sutiles. your mind is a organ of perception, but it's not sense perception. Pues también es un órgano de percepción, pero no es de percepción sensorial. ¿Es un órgano? Es un órgano para percibir, ¿no? De Yes. percepción, The- pero this- no de percepción sensorial. Okay, the soul is not mind, intellect, sanskaras. It is not. La mente no es lo que decimos El alma, mente. el El alma no soul. es mind, Yeah. intellect, sanskaras. Yeah. El alma no es la mente, intelecto, sanskara. Now, all the BKs in foreign countries say the soul is mind, intellect, sanskara. This is not true. Todos los brahmins en el extranjero Sí. dicen que Sí. el alma es mente, intelecto, sanskara. Dices, "Oh, Why ¿verdad?". do they say that? Because of linear ¿Por thinking. qué dicen eso? Porque es un tipo de pensamiento lineal. So, in fact, the soul has mind, intellect, sanskaras. De hecho, el alma tiene No, that's what we mente, say. mente, I mean, intelecto, at least in- sanskaras. But then you never say what the soul is. Pero entonces dices lo que decimos, pero luego dices, entonces nunca dices lo que es el alma. No, pero tiene esa sí, percepción. eso. Okay, it's Intelecto, tiene, la but what is it? Nobody knows. Pero ¿qué es el alma? Finalmente. Nadie lo sabe, ¿no? So you have to think quite deeply Tiene que pensar uno bastante en profundidad, to be soul conscious. en ser consciente del Para alma. ser consciente, ¿no? De hecho, decimos, son funciones del alma. Claro, es- Okay, but it's not the soul. No, Vale, sí, de acuerdo, pero no, eso no es So, el alma. El alma I'm saying this so that you can make a jump from subtle perception to this soul consciousness. Yeah, Os digo esto para que hagáis un salto de lo que es la conciencia más sutil a lo que es la conciencia del alma. You become soul conscious by thinking deeply about it and not necessarily by, let's say, practicing having this awareness while. So this is quite different, no? Because Yeah. I would think, okay, not to have this sense perception and to feel this energy and feel this vibration or see the other in a different way, going beyond the face. I have to myself practice that I'm the soul speaking, that I'm seeing the soul. I have to do some practice. That's how I. Yeah, Claro, naturally. When you Yeah. say- This is normal because Traduce. I lost. so Jagdish Bhai talked about this, but main thing is for BKs you can go from the physical perception to subtle perception. Como brahmis podemos ir de la percepción más física a la percepción más sutil. Esta es la esencia, ¿no? So your mind give you access to subtle perception. Tu mente te da acceso a lo Sí. que es la percepción sutil, Now your intellect is something different. pero tu intelecto es algo diferente. Your intellect can understand something that you cannot perceive. Tu intelecto puede entender algo que tú no percibes. So that's complicated. Eso se complica, ¿no? puede entender algo que tú no lo estás percibiendo, pero lo estás entendiendo. Sí, exacto. Sí, sí. What did she say? Sí, lo sé. You're understanding it, but you're not perceiving it. Yeah, but you have to have a very, very subtle understanding to understand something that you can't perceive. Pero tienes que tener un entendimiento muy sutil para entender algo que no estás percibiendo. This is called Buddhi Yoga. Eso pues se le llama Buddhi, yoga, que Buddhi se traduce como intelecto, ¿no? So they always translate Buddhi Yoga as yoga of the intellect. Siempre traducen el Buddhi yoga como yoga del intelecto. Actually, there is no such thing in English or any other language as yoga of the intellect. Doesn't Pero exist. Ni en inglés ni en ningún otro idioma existe algo como yoga del intelecto. So the translation is a literal translation. La traducción que se hace de eso es una traducción literal. Now, literal translation is very rarely correct. La traducción literal raramente es correcta.
So, yoga of the intellect, Buddhi yoga, means concentration. Yoga del intelecto o Buddhi yoga significa concentración. So if you do not get accurate information, you cannot have accurate yoga. Porque si no tienes la información correcta, no puedes tener un yoga preciso. So this is a matter of ethical concern. Eso es un tema de preocupación a nivel ético, ¿no? Ya, So I am lawyer. ya. So this is why these words are very important. Por eso estas palabras a veces son muy importantes. So concentration means your mind is turned on itself. Concentración significa que tu mente se gira hacia sí misma, ¿no? ¿Sí? So in a body conscious person, your mind is connected with your sense perception. Y una persona consciente de cuerpo, tu mente está conectada siempre a lo que es la percepción de los sentidos And the material world. y el mundo material. That is the meaning of body Es el consciousness. significado de conciencia de cuerpo. Those emotions, greed, anger, lust, attachment, ego, they're emotions. Lo que describimos como apego, ira, avaricia, en realidad son emociones. Esas emociones Okay, and these emotions are produced by lack of power. y esas emociones son producidas como el resultado de la falta de poder. We have to understand this. Nosotros tenemos que entender esto. Because when people teach you Raj Yoga in a religious way, they say it's because you are bad. Porque cuando la gente te enseña Raja Yoga en la forma religiosa, te dicen que eso es malo. Is untrue. You experience them only because you're weak. Eso es falso, ¿no? Porque lo experimentas en realidad porque eres débil, no porque eres malo. Right? So if somebody is bad, you punish them. Si algo es malo o alguien es malo, le castigas. If someone is weak, you give them strength. Si alguien es débil, pues buscas hacerle So fuerte. spirituality means weak people, you give them strength. Religion means bad people, you punish them. Completely different. Espiritualidad significa, si la persona es débil, pues miras de fortalecerle. Religión significa que alguien hace algo malo y tú le castigas. La religión tiene que ser eliminada de la experiencia humana. Revolution. And so God has come for this particular purpose. Dios ha venido por este propósito particular. But actually Baba keeps on telling it. Pero Baba sigue diciendo, lo sigue diciendo. So we have to again and again remember it. Y una y otra vez tenemos que seguirlo recordando. Because from this religious problem comes waste thought. Porque de este problema religioso es por donde viene el pensamiento inútil o desperdiciable. So if you are very aware that when I, the soul, experience any of these emotions, it's a signal that tells me my yoga is down. Si en cualquier momento yo identifico que estoy experimentando alguna de estas emociones, entonces eso lo que me está indicando es que mi poder, Nothing to do with Mi yoga being es bad. débil. mi yoga es débil o mi poder es poco. Nothing to do with feeling guilty. Nada con que sentirse culpable. No por finger eso. wagging. Ningún dedo que apunte. No, you just raise your level of yoga. Simplemente tienes que elevar tu nivel de yoga. Not a big issue, No es un tema así tan dramático. you see? Es- mm, Now I want to take you somewhere where you don't know. Yo quiero llevarte ahora Sí, no, a un esto lugar lo dejo que como- no conoces. This is not easy Ya, ya. Está llevándonos ahí, ¿no? because nobody thinks like this. Porque nadie piensa de esta manera. So we have to think about, shall I not think like this? Because the most delicate thing in your possession is how you think. Porque la cosa más delicada, más preciosa en tu posesión es la forma en que tú piensas. And you're very attached to that Y estamos como Sí. muy apegados, ¿no? A esa Sí, forma sí, de sí, pensar. seguro. because you know it. Porque lo conoces, Sí, es sí, como sí, conocido para ti. So to go somewhere where you don't know is like dying. El ir a un lugar, a un espacio en el que tú no conoces, eso es como morir. And it creates fear.
Y eso de alguna manera crea miedo. because you don't know how to function in that No dimension. sabes cómo operar en esa dimensión. And so everything in your consciousness says no. Todo tu conciencia te dice que no vayas allí, ¿no? Desconocido. Yeah. So we have to trick ourselves to get past this barrier. Tenemos que entrenarnos. You know, you probably don't know, but if you take a psychotropic drug, it will change how your mind is Si tomas functioning. una droga Yes. psicotrópica, va a cambiar la forma en que tu mente está funcionando. Now, some people enjoy it, Alguna gente disfruta eso. but crazy people enjoy it more easily than normal people. La gente que está loca lo disfruta normalmente más de la gente normal. But normal people are afraid of it because they don't know how to function in that. Pero la gente State. normal Nice example. no sabe Cómo gestionarlo. No lo disfrutan tanto porque no saben cómo operar, ¿no? en esa forma, ese pensamiento. So when Baba gives you an experience, he gives at least one powerful experience to every one of his children, yeah? Baba siempre da una experiencia, como mínimo, una experiencia poderosa a todos sus hijos. So he will catapult you into a different mentality. Él de esta forma te va a catapultar a una mentalidad diferente con esa experiencia. Now, a lot of people don't like being catapulted anywhere. A mucha gente no le gusta el verse catapultados a un lugar diferente. But slightly crazy people, they like catapulting. A la gente que está un Brahmins. poco loca les gusta que les catapulten. So what is the definition of crazy? ¿Qué es la definición de estar loco? It's something like unlimited. Es como algo que piensa de forma ilimitada, ¿no? So all the other people don't like when somebody comes out of the normal. A otra gente no le gusta cuando alguien se sale como de lo normal, ¿no? De lo pautado. Yeah. So religion is like to put everybody in a very small box and keep squeezing. Y, Sí, sí. y la religión es como poner a todos como una pequeña caja y seguir como apretándolos, ¿no? Como The most effective psychological control is to make you feel bad about yourself. como el sistema más efectivo de control sobre alguien es hacerte sentir a ti mismo mal acerca de ti mismo. Sí, bueno, But Sheep también Baba dentro. is not a religious fellow. Pero si Baba no es como un, No es. Yeah. alguien And religioso. deities are not religious. Y las deidades tampoco So son every religiosas. time you see in the Murli the word deity religion, this word is limiting you and putting you into a box and squeezing you. Cada vez que la Murli escuchas la palabra religión de las deidades, eso es como ponerte en una pequeña caja. Y So we say Dharma because you see, when a person is completely free Porque cuando una persona está completamente libre and completely pure, y es completamente pura, that person is also completely innocent. esa persona es también completamente inocente. And these people, they communicate by telepathy. Y esa gente se comunican a través de la telepatía. So they do not know these limitations which Iron Age people have. Y ellos no conocen estas limitaciones que tiene la gente de la edad de hierro. So Sheep Baba is taking us out of something which we call normal Si Baba nos está llevando fuera de algo lo que llamamos normal and turning us into something which no normal human being can even imagine. y llevarnos a un espacio en el que ningún ser humano puede imaginar. So his best instrument is different types of magic. Y su mejor instrumento es usar diferentes tipos de magia. And people are fascinated by magic. Y la gente están como fascinados con la magia. They are terribly afraid of black magic. Y tienen un miedo terrible a lo que es la magia negra. And magic
contains the most terribly bad and the most extraordinarily good, Sí, put them together and say there is no difference between extreme bad and extreme good. y magia contiene todo lo que es extremadamente malo, todo lo que es extremadamente bueno, y es como si lo pusieras junto y no hubiera diferencia entre lo que es bueno y lo que es malo. Now, this is very difficult for religious people to handle. Y esto es muy difícil de que la gente religiosa lo pueda manejar. It's even quite difficult for crazy people to Incluso es handle. difícil para la gente que está loca. But he wants us to handle it. Pero quiere que lo podamos sostener, lo podamos manejar. So the instrument for this is the cycle. El instrumento para esto es el ciclo. Mm. Now, when you have the 5 forms, it doesn't work. Cuando today also Baba was spinning a little bit the cycle. Yeah, first at the beginning. because you can handle the 5 forms, but you can't handle the other one. The other one, which, La que acaba de explicar, o sea que no es con las 5 formas. ok. Que uno puede manejar las 5 formas, pero no puedes manejar la otra. So the other one is I am deity, I am La otra warrior, es, yo soy I deidad, am yo merchant, soy guerrero, I am soy Shudra. mercader, soy Shudra. And that is unbearable for a normal religious person. Eso para una persona normal religiosa es insoportable, ¿no? Que soy las 4 a la vez. Because Simultáneos, ¿no? simultaneously I am the worst of the worst and the best of the best. Simultáneamente soy lo mejor de lo mejor y lo peor de lo peor, simultáneamente, soy las 4. But that means this is a instrument to take you out of the consciousness of goodness and badness. Significa que esto es un instrumento para llevarte más allá de la conciencia de lo que sería bueno o malo. And because the body consciousness is all about being good and bad. Ya que la conciencia del cuerpo todo está conectado con ser bueno o malo. Because sense perception is all about attraction and repulsion. Porque sentidos físicos todo consiste a través de todo es acerca de atracción y repulsión. Because in sense perception, either you like it or you don't like it. Porque en la percepción sensorial o bien te gusta o no te gusta. You know, Baba uses the word vritti. Vamos a utilizar la palabra vritti. And in the English translation, they always translate it as attitude. Y en la traducción inglesa siempre lo traducen como actitud. Now, in French, attitude means position. En francés, actitud significa posición. Un posicionamiento más bien, ¿no? ¿No? Yeah, position. Position. So, for example, my position towards something that is repulsive is I say it's bad. Por ejemplo, mi posicionamiento ante algo que creo que es repulsivo es que eso es malo. So I connect repulsion and badness Yo together. los conecto que es, Okay? que tengo repulsión con algo malo. And O then rechazo, ¿no? something that I like, I say it's good. Y algo que me gusta, digo que es bueno. Okay. Okay? This is complete deception. Eso es una decepción completa. Because how Engaño do you completo, sí. how do you calculate whether something is good or bad? ¿Cómo calculas si algo es bueno o malo? It's financial. Es un tema financiero. Is this profitable or does it put me in loss? ¿Esto es beneficioso o me pone en situación de pérdida? Now, something repulsive may put me in profit, Algo que es repulsivo me puede poner en situación de ganancia. and something attractive may put me in loss. Algo que me resulta atractivo me puede poner en situación de pérdidas. So, in this case, your mind and your intellect are in conflict. En este caso, tu mente e intelecto están en conflicto. So, this is the meaning of body consciousness when your mind and intellect are in Este es el conflict. significado de conciencia del cuerpo, ¿no? Cuando tu mente e intelecto están en conflicto. And when you use this instrument, Swadarsan Chakra, it is an instrument to remove this conflict between mind and intellect. Cuando uno usa ese instrumento de Swadarsan Chakra es para eliminar este conflicto entre mente e intelecto. So they say that somebody who is a possessor of the cycle of self-realization is the master of the world.
se dice de que alguien que es poseedor del, Disco. del disco, ¿no? De la autorrealización, del ciclo, es amo del mundo. So you have to think, how is this possible? Y uno tiene que pensar, ¿cómo es esto You posible? see, because if somebody says to you, Swadarshan Chakradhari is master of the world, you say yes, yes, Y yes. porque si alguien te dice, Swadansan Chakradhari significa que eres amo del mundo, y tú dices, sí, 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 You don't understand anything. no has entendido nada. But you have to say yes, 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 otherwise you look like stupid. No tienes que decir que sí, porque si no pareces como que eres estúpido, ¿no? So this is religion. Eso es religión. It makes you lie Te hace mentir so that you look good. para que tú parezcas que eres bueno, ¿no? Que sabes. And it prevents you from inquiring what is this all about. Pero te impide preguntar de qué se trata todo esto. Investigar. también. Investigar. ¿no? It's the same system of education. Es el mismo sistema en la educación. They make you stupid Te hacen que seas estúpido in the name of intelligence. en el nombre de la inteligencia. Mm. So this is called bad Eso entonces se le llama como algo malo, ¿no? because it puts you in loss. Porque te pone en pérdida. So you see how the thinking of people in sense perception and consequently the religious approach to life causes impurity. Y así podemos ver Como la gente que está en la percepción de los sentidos y así en una actitud, en una mentalidad religiosa, como esto, al final dijo, como esto puts in loss, ¿no? te pone en pérdida. But it causes impurity. Ah, no, perdón, causa impureza, Causa eso es lo que impureza. dijo, causa Right? impureza. So what is impurity? Es impureza. You see, impurity is when you do something that makes you gross. Impureza es cuando haces algo que te hace como que seas más físico, ¿no? Más denso. Suppose you think about water. Imagina que piensas acerca del agua. So water can be ice, El agua puede ser hielo, it can be water, puede ser agua, liquid, it líquido, can be vapor, puede ser vapor and it can be plasma. y puede ser plasma. Okay? So if you want to make nuclear bombs, you work with plasma. Si quieres crear bombas nucleares, tienes que trabajar con el plasma. You know, one day I was invited to speak at the conference of the scientists for plasma. Una vez se me invitó a hablar en una conferencia de científicos que hablaban sobre el tema del plasma. I said, what? Y dije, ¿qué? And they said, what? Y ellos me dijeron, ¿qué? How is it possible to put plasma scientists with BK? ¿Cómo es posible poner el plasma científico con los Brahmins? It makes no sense. No tiene como sentido eso. I don't know who created this situation. No sé quién creó esta situación. So I thought, what do I say? Y pensé, ¿qué voy a decir? So I go to the dictionary, what is plasma? Fui al diccionario y a averiguar qué era el plasma. So I thought, yeah, this is Y interesting. pensé, bueno, esto es interesante, ¿no? Ice, water, vapor, Hielo, agua, plasma. vapor, plasma. So a human being never goes to plasma normally. El ser humano nunca llega a lo que es el plasma normalmente. When plasma is outside sense perception, more or less. El plasma está más allá de la percepción sensorial, más o menos. You know, how do you find the plasma version of water? Where is that? On Uranus or somewhere? ¿Cómo encuentras la... ¿Cómo? ¿No? ¿Cómo encuentras la visión? Sí, la forma física del ¿Cómo plasma. la encuentras en Urano, quizás? But, you know, Baba said in the Murli today that it will be seen that silence is a higher thing than science. Dijo hoy también en la música que el silencio será luego visto, entendido como algo superior a la ciencia. So, what is silence? Así pues, ¿qué es el silencio? When you are completely equanimous Cuando tú eres completamente ecuánime between those things in your soul which are the most embarrassing, shameful, bad, etc.,
and the best of the best of the best, and you are the same with those. That is called silence. Silencio es cuando tú de alguna manera eres consciente de las cosas que son peores en ti, más embarazosas y las mejores, y permaneces como en un estado de verlas simultáneamente y aceptarlas. It's Las called ves iguales, las ves iguales. Las ves Yeah. iguales. It's ¿no? called Eso es silencio. silence because you have no emotion. Se llama silencio porque no generas emociones acerca de esas cosas que ves. If you have any emotion, that's noise. Si tú tienes alguna emoción, eso en realidad es un ruido. You're a sailor, so you understand wind. Tú eres navegante, quizás entiendes si es lo que es el viento. Okay? Anytime there's any wind, the water is going like this. En cualquier momento que hay viento, el agua pues se mueve, ¿no? Así. So in the Gita, it talks about this. En el Gita hablan acerca de esto. And it says that your mind is where your emotions function. Y te dicen, tu mente es donde tus emociones están operando. So, when water is still, it's a mirror. Cuando el agua está calmada es como un espejo. Sometimes Baba says, look in the mirror of your heart. A veces va y dice, mira en el espejo de tu corazón. So your heart is your place where you have emotions. Tu corazón es el lugar donde tú tienes las emociones. So you can only see your soul when your emotions are still. Tú solo puedes ver tu alma cuando tus emociones están calmadas. What do you mean see your soul? See your soul. What do I mean Yeah. by that? ¿Cómo? ¿Qué ¿Qué significa quiere que ves decir tu alma? Ver tu alma, ¿no? When there are no emotions, then you can see Cuando no hay emociones, that the best thing ever is that you are you. la mejor cosa siempre es que tú eres tú, Cuando no hay emociones puedes ver eso. que tú eres tú. Then you are completely satisfied with your existence. Tú estás completamente satisfecho con tu existencia. And I am has a meaning that it doesn't have when you have emotions. Yo soy tiene un significado que no tiene cuando tú tienes emociones. So BKs and religious people try to make you have no emotion through dissociation. Los brahmins y la gente religiosa intentan que no tengas emociones utilizando como la disociación. And they call it detachment. Y eso le llaman desapego. Eso también es falsedad. Dissociation, can you? Dissociation means you avoid your existence. Disociación es que tú de alguna manera No, evitas. like detach, that's what they call detachment. Yeah. You put it aside, Evitas tu you don't existencia. see it like Es una a, okay, negación. okay. Oh, that's good. Very good. So attachment is when you are under the influence of your emotions. Apego es cuando estás bajo la influencia de tus emociones. Detachment is when you feel all the emotions but it doesn't make any difference. Desapego es cuando tú sientes todas tus emociones, pero eso no crea ninguna diferencia en ti. Dissociation is you cannot bear any emotion, so you go into an ice block. Y disociación es que no puedes soportar ninguna emoción y entonces te retiras a un bloque de hielo. And this is the meaning of trauma, Y eso es el significado de trauma. right? Because of trauma, you avoid existence. Debido al trauma uno entonces evita la existencia. So many people come to BK because of trauma. Mucha gente viene a los BKs debido a que han tenido algún trauma. Y los BKs, Todavía no. los BKs Promueven, ¿no? avientan la disociación. Because they're very religious people. Porque son gente muy religiosa. And they don't realize that this is counterproductive. Y eso no se dan cuenta de que eso es como contraproducente. Okay, doesn't matter. No importa. But we have a right to understand. Pero tenemos un derecho a This is entender. called rights, Esos son lo que llamamos los derechos, ¿no? right? And nobody has a right to take away my rights, right? Nadie tiene derecho a llevarse lo que son mis derechos, But, a arrebatarme mis derechos. but emotions do take over in some way. They take over, of course they take over.
And when the emotion is coming, Cuando la emoción emerge, se manifiesta, you do not have the power to manage it. no tienes el poder de manejarla. So the emotion manages you. Entonces la emoción te acaba manejando a ti. And then you do a mistake. Entonces cometes un error And then you go in loss. y entras en pérdida. And what is the origin of it is insufficient yoga power. Y lo que es el origen de eso es la insuficiencia del poder del yoga. This is why Baba is all the time telling us, have my remembrance. Por eso Baba nos dice todo el tiempo que tengamos su recuerdo. So then you have to figure out what is the meaning of have my remembrance. Y luego tiene uno que averiguar qué es tener el recuerdo de él. ¿Cuál es el significado de ¿Cuál es el significado de recordar de él? So if you remember God in a religious way, it's like, oh, Baba. Si recuerdas a Dios de una forma religiosa, empiezas a decir, oh, Baba, empiezas a decir. But you have to think about the knowledge in a very creative way, you can say, because the knowledge will carry you into contact with Baba. Porque uno tiene que pensar el conocimiento de una forma creativa, porque el conocimiento te llevará hacia Baba. un contacto con Te Baba? pondrá en contacto con Baba. Yeah, because it's called contact of your soul to his soul. Porque también se llama eso el contacto de tu alma con su alma. So your soul has to become quiet. Y pues tu alma tiene que calmarse, ¿no? Tiene que volverse calmada. And so that means you have to be independent of attraction and Lo repulsion. cual significa que tienes que ser independiente de la atracción o de la repulsión. Now, when you study the Murli, you enter into this sphere Cuando estudias la Murli, entras dentro de esta esfera, where there is no attraction and repulsion. donde no hay ni atracción ni repulsión. However, Sin embargo, certain things Baba says disturb you. ciertas cosas Baba nos dice que nos perturban, ¿no? Wherever what Baba says disturbs you, that's where you're weak. Cuando Baba dice que algo te perturba, dice, ahí es donde eres débil. Well, that's where you're wounded. Ahí es donde Sí. como tienes heridas, ¿no? O sea, cuando Baba dice algo que a ti te perturba en la Murli, ahí es en el área donde eres débil, ¿no? Ah, ok. Yeah, this is where you have to have healing. Ahí es donde tú tienes que tener sanación, curación. And when you are religious people, instead of healing, you increase the wound. Cuando eres una persona religiosa, en vez de curar, lo que haces es hacer la herida más grande. This is counterproductive, bad medicine. Eso es como contraproducente, es aplicar la medicina incorrecta. And this is called conventional Y morality. eso se llama también la moralidad You feel bad about it. convencional. So this is the reason why I'm day and night telling everybody avoid morality as much as Por possible. eso yo día y noche le digo a la mayor parte de gente que eviten la moralidad tanto como sea posible. This is why I'm against this concept of values, Por eso yo estoy en contra de este concepto de los valores. because people consider values the same as morality. Porque la gente considera los valores lo mismo que la moralidad. Y eso es religión y no espiritualidad. Understand? Yes, but then how would you consider values? So it's very simple. Value is ¿Cómo consideras tú los valores entonces? what you consider valuable. El valor es lo que tú consideras valioso. So it depends on the individual, Depende de la persona, depends on the day, depende del día, depends on the depende de las circumstances. circunstancias. And what you consider high value, you will choose that thing. Algo que consideres tú valioso, tú vas a elegir esa cosa. And so it is impossible to use the terminology universal values. Y es imposible utilizar la terminología valores universales. Because when they talk about values, it means values and my morality is the same thing. If your morality is different, then you don't have values. Cuando uno habla de Valores y moralidad que son distintos, el mío del tuyo, ¿no? cuando hablamos de que valores y moralidad son
diferente, los tuyos son diferentes del mío, entonces and then it means you have no values because Significa que your tú no tienes values are valores. different from mine. And that is called imposing your position on somebody else, making somebody low because they're not like you. eso significa imponer tu posición, ¿no? Hacer a alguien sea inferior porque no son como tú. So this is faulty logic. Eso es como una lógica errónea, ¿no? Equivocada. Yeah. Religión, pecados religiosos están llenos como de una lógica equivocada. but if the value is connected to something true, No. which is innate to No, each one not of at us. all. That's false. Es que si el valor Truthful, está, the truth of each one of us, no? No. This si el is valor está conectado propaganda. con la verdad inherente de No, I cada mean, uno, sería un valor. the self is the truth. No? The The self, innate la nature verdad. of the soul, the self is the truth. So La you won't naturaleza original express, del alma es la verdad. if you express anger, this is not a value. ¿Eh? ¿Qué has dicho? Listen. Si expresas la ira, entonces eso también puede ser un valor, porque yo no estoy diciendo Okay. que solo lo innato al alma Listen. sería el valor, ¿no? Anger is an emotion, not a vice. Well, maybe it's not the right example, but Right. But no, it's a fine example. La ira es una emoción, no es un valor. Now, sometimes Baba will say you have to have firm, determined thought. A veces Baba dice tienes que tener un pensamiento firme y determinado. But the other person will say that is anger, that is not firm, determined Otra thought. persona te dirá, bueno, eso es ira, eso no es firme. Because determinación, you are not allowing that person to control you. Porque tú no estás permitiendo que esa otra persona te controle. There you have a conflict of Ahí values. tienes un conflicto de valores. Your value is I have a right to whatever it is you have a right to, Mi valor es que yo tengo un derecho a lo que sea que tenga and derecho. their value is I want to control you. Y su valor es que yo te quiero controlar a ti. So values depends on many things, Valores dependen de muchas but it doesn't cosas, depend much on truth. pero no depende demasiado de la verdad. So at the present time, in United States, En el momento presente en los Estados there Unidos, are students protesting in the universities, hay estudiantes protestando en las universidades and they are protesting about the activity of Israel. están protestando sobre la actividad que tiene Israel, It's similar to the Vietnam War un protests. poco similares a las protestas que hubo cuando había la guerra del Vietnam. So in the United States Constitution, it says freedom of speech is allowed. En la Constitución de América dice que la libertad de expresión se permite. But now, in these protests, the corporations are telling the universities that if you do not put these students in jail, we will not support your university by our money. Pero lo que está sucediendo ahora es que las corporaciones les están diciendo a las universidades que si no ponen a esos estudiantes que están protestando en la cárcel, ya no les van a dar más dinero. Because the corporations make a lot of money by selling weapons. Porque las corporaciones pues, crean mucho dinero vendiendo armas. And if there's no war, nobody needs any Y weapons. si no hay guerras, entonces nadie necesita armas. So they need war so that they can have money. Y necesitan guerras para poder tener dinero. Claro. So here you have a big clash of values between who wants money and who wants freedom of speech. Ahí tienes un fuerte choque, ¿no?, entre alguien que quiere dinero y otros que quieren libertad de expresión. So they're creating laws in the Congress to prevent freedom of speech. Y en el Congreso están creando leyes para impedir pues, la libertad de expresión. And journalists, professors, etc., are not allowed to speak. Y entonces a los periodistas, profesores, etcétera, no se les permite opinar, no se les permite hablar. So this is clash of values. Eso es un choque de valores. And none of them are connected with anything like the truth of the soul. Y nada de eso está conectado con la verdad del alma. in what way can be a value to want to make money by selling arms to kill people? In what way can that be a value? It increases your bank account. That's Okay. called the financial value. Eso incrementa tu cuenta bancaria y Oh, bueno, so it's eso the es un values- valor financiero. Values means
more valuable. Whatever you Yeah. value, Yes. even if it's bad in the sense But of also that That's a value value. represents, no? If you have money, it means you are Okay, powerful. okay. This it's a is different why- concept. This is why I'm against values. No, Por because eso, it's a ya different. estoy en contra de los valores. It's a different concept. If you see it that way, of course. But because BKs make no difference between virtues and values, no Porque los difference. pecados Okay, no okay. diferencian Okay. tampoco entre virtudes y valores. Because BKs don't know anything like the meaning of English words Porque los pecados no conocen el significado de las or palabras Hindi words. inglesas o Yeah. hindi. Yeah, Okay. you see? Yeah. So you need to use language correctly, back to yesterday. Usar el lenguaje de forma correcta, ¿no? Como ayer. So Shiv Baba has never, in any Murli, ever used the word value. El Shiv Baba en ninguna murli utilizaba nunca la palabra valores. He talked about virtues. Él habla acerca de virtudes. Why are BKs talking about ¿Por values? qué los pecados hablan sobre los valores? So that the Lokic people like it. De forma para que la gente le guste eso que hablan. Y si Shiv Baba Si le le gusta gusta o no, no les importa. So, to me, that is the loyalty has gone in the wrong direction. Para mí eso significa que la lealtad se ha ido en una dirección equivocada. And the daddies used to complain about this 40, 50 years ago. Y las dadis solían quejarse ya de esto hace... So the 40, 50 tendency of the everyday BKs is to go more and more body La conscious. tendencia a veces de los becados cada día es ir más y más hacia una conciencia del cuerpo. And so this is why many people say even the BK organization, Sato Rajo Tamo. Por eso muchas veces dice que incluso la organización BK pasa por los estados Sato, Rajo y Tamo. Because of this, I say, okay, maybe it's like that, but then Yagya and organization, two completely different things. Digo, bueno, quizás eso es así, pero yo siempre digo a veces que una cosa la organización y otra la yagya, que son dos cosas completamente diferentes. So when I say that, they don't like it. Cuando yo digo eso no les gusta. But if you think about it, what is Yagya? Pero si uno lo piensa, ¿qué es la yagya? It is an instrument for Es purification. un instrumento para la purificación. What is organization? ¿Qué es organización? It's an instrument for spreading your message in the world Es un instrumento para esparcir tu mensaje en el mundo and accumulating money and property. y acumular dinero y propiedades. Yes? Well, this is what happens with religions, no? My feeling is that if you do actions which are not profitable in the long run, you become weak. Yo, mi sentimiento es que si haces acciones que no son beneficiosas a un largo término, te vas debilitando. The direction of the world is going down. Tú observas que la dirección del mundo va yendo hacia abajo, ¿no? The direction of the yagya is going up. La dirección de la yagya está yendo hacia arriba. So then you ask your question, why are you doing this spiritual practice? Entonces te haces la pregunta, ¿por qué estás haciendo esta práctica espiritual? Because you want to understand God, Porque tú quieres entender a Dios, you want to become pure, quieres hacerte puro, things like that. cosas así. Mhm. And you ask somebody why they're in the organization, Tú le haces la pregunta, bueno, a alguien, ¿por qué tú estás en la organización? because you want to become famous. Porque quizás te quieres hacer famoso, ¿no? That's what you get from being in the But no one organization. will say they want to become famous. Do you think that maybe they want a position that is different, no? Well, that makes you famous too. But with the consequence, not what you aim, no? But it's like, again, this question, what do you want? Bueno, de nuevo es la pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que tú quieres? Do you want to look good or do you want to be good? ¿Quieres aparentar ser bueno o quieres realmente ser bueno? So if you want to be good and pure and this and Si that, quieres ser bueno, puro, esto y lo otro, then you have to have no waste thoughts. entonces no tienes que tener pensamientos inútiles.
Then you have to be free from attraction and repulsion. Entonces tienes que estar libre de la atracción y la repulsión. Then you have to make yourself more and more subtle and refined. Entonces tienes que hacerte más y más sutil y refinado. Then you don't have time for all this stuff. Entonces no tienes tiempo para todos estos asuntos, ¿no? And then you say, okay, I have to do service. Entonces uno dice, bueno, tengo que hacer servicio. And Avyat Bapdada especially has been saying, I think it's good to do service through the mind. Y Bapdada ha dicho, bueno, yo creo que es bueno hacer servicio a través de la mente. And you say, what's that? Y nos preguntamos, ¿y eso qué es, hacer servicio con la mente? Oh, it's very subtle. Eso es muy sutil. Because you have to have no waste thoughts. Porque no debes tener pensamientos inútiles para hacer eso. That's very difficult, Eso es muy difícil. you see. You have to be very focused on the inside. Tienes que estar muy enfocado en tu interior. You have to be a yogi. Tienes que ser un yogi. That's not the same as going out there and rah, 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 you know. Eso no es lo mismo que ir ahí afuera y ra, ra, ra. At one point in the Murli said this sentence, your mind is silent anyway. And I don't know what he meant by that. There Que la are, mente decía una frase, tu mente de todos modos ya es silenciosa. the definition of your mind, when you're a soul in the soul world, it's silent. Entonces, la definición de tu mente cuando tú estás Then en el mundo de las almas es que you la come mente into the es body. silenciosa. You come into action through the Y body. entras en el cuerpo, So the entras en mind la is acción, activated. So that's what he la meant. mente se activa. Okay. Can be. Okay. I have also one question because I don't know if you have already answered, but you were saying, and we were saying about how to change, no? Shift this way we have been trained to think in a linear pattern, no? To think in this more spherical, holistic way. You say you have to access your subconsciousness, Yes. but how are the ways to access the subconscious? The best way to access this, I think the only way, Que decía que cuando decía cambiar esta forma de pensar lineal, esa forma más esférica, holística, mencionaba antes que tenías que acceder a tu subconsciente y ahora le preguntaba ¿y cómo accedes a tu subconsciente para cambiar esa forma de pensar? your subconscious contains everything in the soul, everything. Tu subconsciente lo contiene todo en tu alma, lo contiene todo en tu alma. And it's closed, the door is closed. La puerta está cerrada. But your behavior is operating from your Pero tu subconscious. comportamiento está operando a través de tu subconsciente. But you don't have access. Pero tú no tienes acceso desde el consciente. And in order to be a master, you must open the gates. Y para ser un amo tienes que abrir las puertas, ¿no? Del subconsciente. So in your subconscious, this is where all your wounds and sins and traumas are sitting in the subconscious. Y en el subconsciente es donde están sentados todas tus heridas, todos tus traumas, todos tus... And your ego y tu ego comes from that. y surge de eso. It's not a vice, Y no es un vicio, it's a problem. es un problema. Es un problema. But don't call it a vice. Pero no lo llamemos un problema. When you do yoga, Cuando haces yoga, have you seen in music the treble clef? what? Treble clef. ¿Qué es? Pencil and paper. No, the libro. Yeah. So treble clef is like this. Okay, have you seen this? Una nota musical. Yes. Claro, eso. Now, this is a very good symbol for yoga. Eso es un símbolo muy bueno para el yoga. Okay? In music, En la música you have 5 lines. tienes 5 líneas. And this is sol here. Aquí es el sol. Okay, now you have to go round and round and up and down. Tienes que dar vueltas y arriba y abajo.
So when you're spinning the cycle, Cuando tú rotas el ciclo, it takes you up here. te lleva aquí arriba. And when you get up here, it takes you down Y here. cuando estás aquí arriba, te lleva aquí abajo. Here is the Aquí subconscious. está subconsciente. Here is Shiv Baba. Aquí está Shipava. And here is here. Okay? So, when you have this kind of yoga where you go really up, Tú tienes este tipo de yoga que realmente vas arriba. and you may have experience, you have wonderful, marvelous, fantastic yoga, Y tú te has experimentado que haces un yoga fantástico, maravilloso. and the next day you go to hell, Al día siguiente vas al infierno. right? Bajas al infierno. And so BK say, oh Maya, Maya, sorry, sorry. Y los becas empiezan a decir, oh, Maya, Maya. That means they don't understand. You're supposed to go to hell Se supone que tienes que ir al infierno. because that's your subconscious. Es ahí donde está tu subconsciente. And you make whatever is your trauma, whatnot, and so forth, come to your conscious mind. Y haces que todo lo que sea tu trauma o lo que sea emerja a tu mente consciente. Because then you can have control over it. Porque entonces es cuando puedes tener control sobre Then eso. you can decide Y puedes decidir what you do. qué haces. You are not controlled by your No subconscious. estás controlada ya por tu subconsciente. This is useful, This Eso is es muy very útil. useful. very useful, you know. But people are afraid of truth. They don't like Pero la truth. gente tiene miedo de la verdad, no le gusta la verdad. But if you are a yogi, your purpose is to find truth. Cuando eres un yogi, tu propósito es encontrar la verdad. And truth is called awful in English, awful. Y en inglés la palabra verdad es como se dice horrible, Horrible, ¿no? Awful. Well, awe has a number of meanings. ¿no? Horror tiene varios... No, Oh. que es asombro, ¿no? O, de la palabra awful, es como asombro, Ah, ¿no? ya. So awe can mean wonder. Sí. También puede también quiere decir maravilla, ¿no? When you have a perception of God, you feel awe. Cuando tienes la percepción de Dios dices, oh, no, oh. But people are terrified of God, so that's bad. But it's good and bad at the same time. Está terrorizada de Dios, entonces bien que es malo. Entonces bueno o malo están sucediendo a la vez. And real truth is like this, absolutely wonderful and absolutely horrible at the same time. Y la verdad absoluta es como que el absolutamente maravilloso, absolutamente horrible a la vez, simultáneamente. So if you want truth, it means you want horrible and wonderful at the same time. Que la verdad es que tú quieres lo horrible y lo maravilloso a la vez. If you want truth and you get truth, you're satisfied. So this is connected to what you're explaining. Yes. Okay. ¿Cómo esto? Because if you dislike something bad, you're divided against yourself. Y si te desagrada algo que es malo, es como que tú te estás dividiendo a ti mismo. One of the purposes of the BK experience is to have access to things which are really bad. Porque uno de los propósitos a veces de los Brahmins es tener acceso a las cosas que realmente son malas, ¿no? Yeah, because you have to accept them and not dislike them. Porque tienes que aceptarlas y que no te desagraden. It is what it is. Es lo que es. So it doesn't matter if it's good or bad or indifferent or if BK collapses or doesn't collapse. If you are invested in the organization, you don't want it to collapse. Si has invertido en la organización, no quieres que se colapse. But if you are invested in truth, it doesn't matter it collapses or doesn't Si has collapse. invertido en la verdad, no importa que colapse o no colapse. Because you are not dedicated to the organization, you are dedicated to truth. Tú no estás dedicado a la organización, estás dedicado a la verdad. So sometimes I describe the organization as scaffolding. Y a veces describo la organización como una especie de andamio. And when you're building a civilization or a building or whatever, you need scaffolding. Cuando estás construyendo una civilización, tú pues usas andamios, ¿no?
Sí. And when the building is ready, you take down the Y cuando scaffolding. el edificio está preparado, quitas el andamio. And scaffolding is not particularly beautiful, Y el andamio no es que sea algo realmente bonito, ¿no? but it's necessary. You have to go up and down and put the wires and paint the walls and whatever. Tienes que subir Buen arriba, ejemplo. abajo, tienes que poner la pintura, las ventanas. But if you don't have scaffolding, you cannot make the building. Si no tienes un andamio, no puedes crear el edificio. So it's necessary. Es importante, es necesario. You know, if you see it as scaffolding, then you see the purpose, the necessity, Of the, Si ves como and un andamio, ves el then when it's propósito, not needed, you take it down. la necesidad, y cuando ya no es so it's- necesario, pues yeah. sabes que hay que it's quitar. neither right or wrong. It's how It's it has just to be. it's how it has to be. Yeah, Es como exactly. tiene que ser, no es que sea ni Sí, bueno sí. ni malo. ¿no? Sí, sí. So you know, everything is actually quite good. Ya todo es bastante bueno, ¿no? But in terms of perception, your emotions will be triggered by you like it, you don't like it. En términos de percepción, tus emociones serán como activadas y en esa dualidad de que o te gusta o no te gusta. But you have to think about it in such a way that it doesn't create emotions. Pero tienes que pensar en ello de Yeah. tal manera que no crea en ti emociones, Because then your water is clear porque entonces tu agua está limpia. and you can see down to the bottom. Entonces puede ser abajo o a profundidad. And you see it is beautiful. Y dices, bueno, eso es hermoso, ¿no? End of story. It is beautiful. Final de la historia, es hermoso. Because if you just go and sit down in front of Baba's picture, Porque si te vas y te sientas delante de la cuadra No de pasa Baba, nada. you know, and your mind is all over the place, y tu mente está yendo de un lugar a otro, and you will say after 5 minutes, okay, have a nice day, Baba, see you later, I'm going to do service. y por entonces al cabo de 5 minutos dirás, bueno, Baba, que Particularly tengas un buen don't- día, les voy a hacer servicio. But you Especially need with the- you need fuel for your mind, Necesitas fuel, también darle combustible a la mente, ¿no? because to go up, you need power, Porque para ir para arriba necesitas and so poder, you need fuel for that rocket. necesitas como gasolina también, ¿no? And the fuel is the churning of the Y knowledge. la It gasolina es lo que creates crea fuel. el conocimiento que crea esa, You see. esa gasolina para... Aquí hay mucha gasolina. Say again? Esta mañana ha habido mucha gasolina. A lot of Which- fuel is burning. Ah, gasolina. Yes, Extra Right. fuel, extra fuel Yes. charge. that's the idea. That's why you came. You came for a gas station. Es por lo que habéis venido, ¿no? Para, Sí, sí, sí. para buscar la estación de servicio, para cargar, ¿no? This aspect that changed the whole thing. Good. Yeah. Sí. Yo voy al baño. Yes, Okay. I also need to. Okay. Let's have a break. Yeah.